Hello dear listener, welcome to another learning program, and today we're going to have the play called 3 Suitors, 1 Husband, written by Gulliano Oyono. Mpenzi msikilizaji, karibu tena katika uchambuzi wa kazi zetu za fasihi, na leo tutakwenda kujifunza juu ya tamthilia inayofahamika kwa jina la 3 Suitors, 1 Husband. The playwright is called Gulliano Oyono, na mwandishi wa tamthilia yetu anafahamika kwa jina la Gulliano Oyono. The setting of this book is Cameroon, na mandhari ya tamthilia yetu ni katika nchi ya Cameroon, in Mfontes village, katika kijiji cha Mfontes. Dear listener, in analyzing any little work, we are going to look on 2 sides, which is called form and content. Mpenzi mfuatiliaji, katika uchambuzi wa kazi zote za fasihi huwa tunaangalia katika vipengele vikuu viwili ambavyo ni fani pamoja na maudhui. Under this section, we are going to analyze the element of form as well as element of content. Na katika uchambuzi huu wa leo, tutakwenda kuangazia vipengele vya fani pamoja na maudhui. Before moving on, we have a number of characters in this book. Kabla hatujaendelea mbele, kuna idadi ya wahusika ambao wamejitokeza katika tamthilia hii. Some of them including, miongoni mwao inajumuisha Atangana, who is Juliet's father. Wa kwanza ni Atangana ambaye ni baba wa Juliet. Second is Makrita, who is Atangana's wife. Na wa pili ni Makrita ambaye ni mke wa Atangana. And the third one is Oyono, who is Atangana's son. Na mhusika mwingine ni Oyono ambaye ni mtoto wa kiume wa Atangana. Another character is called Juliet. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Juliet, who is Atangana's daughter, ambaye huyu ni mtoto wa kike wa Atangana. Another character is called Abisero, who is Juliet's grandfather. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Abisero ambaye ni babu wa Juliet. Another character is called Bella, who is Juliet's grandmother. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Bella ambaye ni bibi wa Juliet. Another character is called Ondua, who is Atangana's brother. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Ondua ambaye ni kaka wa Atangana. Another character is called Matalina, who is Ondua's daughter. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Matalina ambaye ni mtoto wa Ondua. Another character is called Mbaga, who is the village headman. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Mbaga ambaye huyu ni kiongozi wa kijiji. Another character is called Mezoe. Another character is called Kouma, who is Juliet's cousin. Another character is called Oko, who is Juliet's fiancé, ambaye huyu ni mchumba wa Juliet. Another character is called Ndi, the first suitor. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Ndi ambaye ni muoaji wa kwanza. Another character is called Mbia, who is the second suitor, ambaye ni muoaji wa pili. Another character is called Engulu, who is Mbia's driver. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Engulu ambaye ni dereva wa Mbia. Another character is called Sangatiti, who is the village witch doctor. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Sangatiti ambaye ni mganga wa kienyeji katika kijiji. Another character is called Tichgen, who is a said suitor. Na mhusika mwingine
anafahamika kwa jina la Tichigen, ambaye ni muoaji wa tatu. Dear listener, this reflects the title of the book, 3 Suitors, 1 Husband. Penzi msikilizaji, hii inasadifu kabisa jina la kitabu 3 Suitors, 1 Husband, simply because we see 3 numbers of suitors, who is Mbia, Tichigen, as well as Ndi. But the end of this play, we see only one person get opportunity to marry Juliet. Katika tamthilia hii tunaona waoaji watatu, lakini mwisho wa siku anakuja kupatikana muoaji mmoja ambaye anafanikiwa kumwoa Juliet. Kwa hiyo title wala kitabu chetu ni direct, lina reflect kile kilichojadiliwa ndani ya kitabu. So under this analysis, we're going to look 2 parts, which is very important: form and content. By starting with form, we're going to look on characterization. In this book have a large number of characters. Katika uchambuzi wa kazi zetu, tutaanza na kipengele cha fani, ambapo tutaanza na kuangalia uhusika. Katika kitabu hichi kuna wahusika wengi waliotumika. Tukianza na mhusika mkuu, main character, who is called Juliet. She is Tangana's daughter, Oyono sisters and Oko's fiancé. Huyu ni mtoto wa kike wa Tangana, lakini pia ni dada yake na Oyono na mchumba wa Oko. She is educated and struggle to change traditional values that oppress women. Msichana huyu amechorwa kama ni msichana ambao wameelimika na wana struggle katika kupambana kuhakikisha wanapigania haki za wanawake zilizopotea katika jamii. She is very intelligent. Juliet amechorwa kama mwanamke mwenye akili na uelewa mkubwa. She uses her intelligence to fool the villagers by stealing the money paid by a suitor and gives it to Oko, who pays it back, and the two get married legally. Msichana huyu anatumia akili yake kwa kuiba mahali ambayo ilikuwa imetolewa na kumpa Oko ili ailipe ili waweze kuoana kihalali. She is forced to marry men who are not her choice, but she refuses. Katika tamthilia hii pia Juliet anaonekana kulazimishwa kuolewa na mwanamume ambaye hamtaki, lakini alikataa. She is a revolutionist. Hivyo mwanamke huyu amechorwa kama mwanamapinduzi. She is fighting for freedom of women in all aspects, like freedom of expression, choice and decision making. Mwanamke huyu anaonekana kupigania haki za kina mama katika pande zote, kama haki ya kuzungumza, ya kufanya maamuzi pia. She is aware of her right. Mwanamke huyu pia amechorwa kama ni miongoni mwa wanawake ambao wanatambua haki zao. Mfano, haki ya kuchagua mume. She has a true love and stand. Example, she loves Oko. Mwanamke huyu pia ameonyeshwa kuwa na mapenzi ya dhati, kwani anaonekana kumpenda Oko mpaka kufikia kipindi cha kuamua kuiba mahari na kumpelekea ili amtolee amuoe. She does not run away from problem but take an active role in finding the solution. Mwanadada huyu amechorwa kama mwanamke ambaye hajakimbia matatizo, lakini ametafuta njia ya kukabiliana na matatizo hayo. She represents young generation who go against the outstanding traditional custom. She is worth being emulated in the society. Mwanamke huyu anawakilisha kizazi ambacho kinapinga mila na tamaduni ambazo zimepitwa na wakati. Hivyo katika jamii yetu msichana huyu anafaa kuigwa. Another character is called Atangana. Mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Atangana.
He is Juliet's and Oyo's father and Makrita's husband. He is a traditionalist. Huyu ndiye baba wa Juliet na Oyono pamoja na Makrita na mke pamoja na kuwa mume wa Makrita. He is a traditionalist. Atangana ni mtu ambaye anaamini katika masuala ya utamaduni. He believes witch doctor's power. Katika tamthilia hii anaamini katika nguvu za waganga wa kienyeji. He invites Sangatiti to come and to recover his lost money. Anaonekana pia kumkaribisha Sangatiti kuja na kutafuta ni nani aliyesababisha fedha kupotea. Yaani yeye alikuwa anaamini mganga ana uwezo wa kuonesha ni wapi fedha zake zilikuwa zimekwenda. He is oppressive to women and not tempered. Atangana ameoneshwa kama mhusika ambaye anawakandamiza wanawake na hana huruma nao. He believes in men's superiority and women inferiority. Yeye anaamini kwamba siku zote wanaume ndio superior, yani ni watu imara kuliko wanawake ambao ni inferior, kitu ambacho hakikubaliki katika ulimwengu wote. He is ignorant, illiterate and does not want changes. Lakini pia Atangana ameoneshwa kama mtu ambaye ni ignorant, yani mjinga, illiterate, asiyekuwa na elimu yoyote na hataki mabadiliko. He is not worth being emulated in society. Wahusika kama hawa hawapaswi kuigwa katika jamii zetu. Another character is called Kouma. Mhusika mwingine katika tamthilia yetu anajulikana kwa jina la Kouma. He is Juliet's cousin and educated young man who owns a moped. Mhusika huyu ni uncle wa Juliet na ni mtu ambaye ameelimika. He is very intelligent, very revolutionist. Mhusika huyu anaonekana kuwa na akili, lakini pia anaonekana kuwa ni mwanamapinduzi. For example, he dares to contradict witch doctor when he keeps on telling lies about the stolen money, while he knows where his money is. Alionekana kumpinga huyu mganga pindi ambapo anawadanganya watu kuhusiana na fedha zilizoibiwa, aliyakuwa yeye anafahamu fedha hizo wapi zimekwenda. He also fight for rights of women like freedom of choice, expression and decision making. Lakini pia mhusika huyu anapigania haki za wanawake kama vile uhuru wa kuzungumza pamoja na uhuru wa kufanya maamuzi. He is literate and so creative. He presents Oko as a great man dressed immaculately and magnificently that everybody suggests him for Juliet. He takes advantage of the ignorance of villages and introduces Oko as a great man, greater than the civil servant. Finally, all villagers bless the marriage between Oko and Juliet. Mhusika huyu pia ndiye aliyepigania kati ya ndoa ya Oko na Juliet, ambapo alitumia fursa yake kumtambulisha Oko kama ni mtu mkubwa na mtu mwenye manufaa ambaye pekee ndiye ana uwezo wa kumuoa Juliet. In collaboration with Oko and Juliet, they teach the villagers that women are also valuable human beings with their own feelings, decision and etc. Lakini pia kwa kuungana na Oko pamoja na Juliet wakawafundisha wanakijiji kuhusiana na umuhimu au thamani ya mwanamke katika jamii zetu, hususan kufanya maamuzi na uhuru wao wa kuchagua watu wanaowapenda. Another character is called Oko. Na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Oko. He is educated young man from Ambam who studies Lacy and Juliet's fiancé. Huyu ni mhusika mwingine ambaye ni kaelimika, anatokea Ambam ambapo amesoma shule moja pamoja na Juliet. Na katika kusoma kwao wakajikuta wameanzisha mahusiano. He is a revolutionist. Pia huyu ameoneshwa kama mwanamapinduzi.
simply because he fight for women's right like freedom of choice, expression and decision making. Hii ni kwa sababu anapigania haki ya kuchagua, haki ya kuzungumza pamoja na haki ya kufanya maamuzi, ambapo wanawake wengi wameshindwa kuzipata haki hizi katika jamii zetu za Kiafrika. He is creative, lakini pia mhusika huyu ni mbunifu. He come at Angana's home magnificently dressed and he is easily accepted by the whole family. Ubunifu wake unaonekana pale ambapo anaonekana kwenda ukweni aliyakuwa amependeza, kavaa vizuri mpaka inafikia hatua ya kukubaliwa amuoe Juliet. He advocated for change in society and he is worth being emulated. Mhusika huyu pia anaonekana kuleta mabadiliko makubwa katika jamii na anafaa kuigwa na jamii zetu. Another character is called Abesero, na mhusika mwingine anafahamika kwa jina la Abesero. He is Juliet's grandfather, Atangana and Ondua's father and Bella's husband. Huyu ni mume wa Bella, lakini pia ni babu wa Juliet, lakini pia ni baba wa Atangana na Ondua. He is traditionalist and conservative. Mhusika huyu ni mtu anayeamini katika masuala ya utamaduni na mtu ambaye hapendi mabadiliko. Conservative ni mtu ambaye anang'ang'ania kile anachokiamini, hakubali mabadiliko yoyote. For example, he believes that the bride price is still important. Yeye anaamini swala la mahali ni kitu ambacho ni muhimu mno, kinasisitizwa kuliko vitu vingine vyote. Ina maana katika swala la kuoa watu wasiangalie chochote zaidi ya kuangalia mahali. Also, women should not be allowed to eat a certain taboo animals and should not be consulted about anything. Mhusika huyu pia anaamini wanawake hawashauriwi kula baadhi ya vitu, ni miiko kwao. Baadhi ya wanyama wasiwatumie kwa sababu ni miiko kwao. He is oppressive to women. Anaonekana kuwakandamiza wanawake. He believes that women should be beaten as a way of disciplining them. Anaamini kwamba wanawake lazima wapigwe kwa lengo la kuwaadabisha. He is a hypocrite. Mhusika huyu pia ni mnafiki. He is against sending girls to secondary school, but he wants to be benefit from it. Yeye hataki kuwapeleka watoto shule za sekondari, lakini anataka aone manufaa ya wanawake. Kwa mhusika huyu ni mnafiki. He pretend to be good while in reality not. Anajifanya kuwa mhusika mzuri lakini kiuhalisia sio mhusika mzuri. He is against changes in society that is not worth being emulated. Mhusika huyu hataki mabadiliko katika jamii zetu, hivyo hafai kuigwa. Another character is called Sangatiti. Mhusika mwingine katika tamthilia hii anajulikana kwa jina la Sangatiti. He is faith witch doctor who's come to recover Tangana's lost money. Huyu ni mganga wa uongo ambaye anakuja kutafuta pesa za Tangana ambazo zilikuwa zimepotea. He is a lawyer. Mganga huyu ni muongo. He lies to the villagers to know about the lost money while in fact learn from their own words. Anawadanganya wananchi kuhusiana na fedha zilizopotea. Siku anajikuta anaingia katika mgogoro dhidi yake na wananchi. He is superstitious. Mhusika huyu pia anaamini katika imani za kishirikina. He believes witchcraft and evil spirits. Anaamini katika nguvu za giza. For instance, he threatens bewitch the whole village. He also promises to sell the village's powerful fetishes that would protect them from the evil spirits. Anaamini katika masuala ya mashetani na kuwatisha wanakijiji wasipofanya baadhi ya mambo watapata mabalaa makubwa. He is a robber. He keeps on robbing ignorant villagers. Mhusika huyu pia ameoneshwa kama mkabaji kwa kuwaibia ujinga wanakijiji. He took things like rams, goats, using tricks. Anachukua vitu kama mbuzi na vitu vingine vya thamani kwa kutumia triki za uongo. Hii inaakisi maisha katika jamii zetu. Unakuta watu wakienda kwa waganga hao wanatumia triki, mwisho wa siku wanawapelekea mbuzi, ngamia na vitu vingine vya thamani. He is corrupt. Mhusika huyu pia ni mlalushwa. He wants to get rich by using tricks because
anataka kupata utajiri kwa kutumia trick, kwa kutumia mbinu za uongo. Another character is called Mbaga. Mhusika mwingine katika tamthilia hii anafahamika kwa jina la Mbaga. He's a headman of Mvotesi village. Huyu ndiye kiongozi wa kijiji cha Mvotesi. He is a traditionalist. Anaamini katika masuala ya kiutamaduni. Like Yatangana Ondua Mazoe and Abusero, he too upholds the traditional values. Kama alivyo Atangana Ondua Mazoe na Abusero, naye anashikilia masuala ya utamaduni. He does not allow woman to eat vapor. Na yeye anawakataza watoto wa kike kula vitu vinono. He is a hypocrite. Msika huyu pia ni mnafiki. He pretended to be prize indeed in the order to soften his mind to add some more money. Anaonekana kumsupport Ndii katika kumwoa Juliet kwa lengo la kutaka aongeze mahali. He is a polygamist. Msika huyu pia anamiliki wanawake zaidi ya mmoja. He has 12 wives and promising to marry Juliet to be another wife. Mhusika huyu ana wanawake 12, lakini anamtaka na Juliet pia awe ni mke wake. Hapa tunapata dhamira ya polygamy, state of having more than one wife, which is a source of poverty. Kwa kile kitendo cha kuwa na mke zaidi ya mmoja, ambapo ndicho chanzo cha umaskini katika jamii zetu. Another character is called D. He is a young, hard-working farmer away from. He is Juliet's first sweeter. Mhusika mwingine ni D, ambapo mhusika huyu naye anaonekana kumtaka Juliet ili amuoe. He betrays by Yatangana's family that it takes Mbia's money while knowing that Ndii has already paid for Juliet. Mhusika huyu anasalitiwa na familia ya Yatangana, kwani familia ya Yatangana inakubali kupokea fedha kutoka kwa muuaji mwingine hali ya kuwa wanajua Ndii ameshatoa fedha. Another character is called Mbia. He is a rich civil servant and Juliet's second suitor. Mhusika huyu ni tajiri, mfanyakazi na anataka kumuoa Juliet. He is pompous. Mhusika huyu anaonekana kuwa na mbwembwe. He is polygamist since we are told that he married 9 wives and now promising to marry Juliet to be 8 wives. Mhusika huyu anaonekana kuoa wake 8, lakini pia anamtaka Juliet awe mke wake wa 9. He has no true love. Mhusika huyu anaonyesha pia hana mapenzi ya kweli kwa kitendo cha kumiliki wake 8, lakini bado anataka ongeze mwingine. He misuses government position for private gains. Kwa maana hiyo anatumia vibaya madaraka yake ya serikalini kwa manufaa yake binafsi. He is a hypocrite and has no stand. Mhusika huyu pia ni mnafiki na hana msimamo. He prizes Yatangana's family and even drinks an illegal drink called Ake because he wants them to give him a Juliet. Anaonekana kuwa mfanyakazi wa serikali na anaisifia familia ya Yatangana na kunywa nao kinyume cha sheria gongo, lakini anafanya yoyote ili aweze kumpata Juliet. Hivyo ni mnafiki mkubwa huyu. He is a drunkard, lakini pia mhusika huyu ni mlevi kwa kitendo cha kunywa gongo. He is not worth being emulated in society. Mhusika huyu hafai kuigwa katika jamii yetu. Dear listener, now we are going to look on thematic analysis in our book. Mpenzi msikilizaji, kwa sasa tutakwenda kuangazia dhamira zilizojitokeza katika kitabu chetu.
This seems based on African traditional and custom. Dhamira hizi zimejiegemea sana katika tamaduni za Mwafrika. The first theme is called the bride price. Dhamira ya kwanza katika kitabu chetu ni swala la mahali. Just like many other African societies, bride price is important and has to be paid before the girl is married. Katika jamii zetu nyingi za Kiafrika, tunaamini kwamba mahali ni kitu cha muhimu na inabidi kitolewe kabla ya mtoto wa kike hajaolewa. Although in this book portrayed as a trade, lakini katika kitabu hichi swala la mahali limeonyeshwa kama biashara. It seems that a person who provide a higher bride price have a great opportunity to marry a girl. Katika kitabu hichi inaonekana mtu anayetoa mahari kubwa ndiye anakuwa na nafasi kubwa ya kumuoa msichana. Also, educated girl is seemed to be very expensive in our societies. Lakini pia hata wanawake walioelimika inaonesha kuwa gharama yao ni kubwa kidogo kuliko wale ambao hawajaelimika. Mfano mzuri ni Juliet. Aliolewa na mume aliyetoa fedha nyingi kuliko wengine wote. Another theme in this book is called polygamy. Dhamira nyingine katika kitabu hichi ni polygamy. Polygamy maana yake ni kitendo cha kuwa na mke zaidi ya mmoja. For example, in this book, Mbaga is reported to have 12 wives and he wants to marry another one. Katika kitabu chetu, Mbaga anaonyeshwa kuwa na wanawake 12 lakini anahitaji aoe mwingine. This thing is seemed to be very contradictory in our contemporary society because some religions allow that situation. Kitu hichi kinaonekana kuwa bado kinaleta utatanishi katika jamii zetu, kwani baadhi ya dini zinaruhusu utamaduni huu. Another theme is called superstition. Dhamira nyingine inafahamika kwa jina la superstition, yani uchawi. People in this book believe in witchcraft. Katika kitabu hichi watu wanaamini katika masuala ya uchawi. This is not a good custom, so it should be discouraged. Lakini utamaduni huu sio mzuri na inatakiwa upigwe vita. For example, in this book, when money is stolen, they send for witch doctor to recover the lost money. Mfano mzuri, fedha zilizopotea katika kitabu hichi wanamuita mganga ili aweze kuonesha ni wapi fedha zimekwenda. Kitendo hichi kinaonesha hawa watu bado wanaamini katika imani za kishirikina. Another theme is called taboos. Dhamira nyingine inafahamika kwa jina la miko. This custom that resists a certain group of people from doing some things in the society. This is portrayed in this book as follows. Swala la miko katika kitabu chetu limeonyeshwa kama tamaduni ambayo inazuia baadhi ya makundi ya watu kutumia baadhi ya vitu. For example, a girl should not speak when her father is speaking. Katika kitabu hichi kuna tamaduni ambayo mwanamke haruhusiwi kuzungumza. Kuna mwiko ambao mwanamke haruhusiwi kuzungumza ikiwa mzazi wake anazungumza. Women are not allowed to eat taboo animals like vipers, wild boars and others. Lakini pia kuna mwiko wa wanawake ambao unawazuia kula baadhi ya wanyama kama vile vipers. Vipers ni vitu vinono. Another theme is called forced marriage. Ndoa za kulazimishwa. Love is important in marriage. However, in society marriage is not defined by love but money. Katika jamii zetu mapenzi hayashauriwi, ni kitu cha hiari, lakini kwa sasa yanashauriwa na fedha. The whole family forced Juliet to marry Mbia, not because she loves him but because he have paid much money. Mfano, Juliet analazimishwa olewe na Mbia kwa kuwa Mbia anaonekana kutoa fedha nyingi. Hii inakisi maisha katika jamii zetu. Ukitaka kuoa kwa sasa utaulizwa unafanya kazi gani, lakini sio wewe ni nani katika jamii. Another theme is called the position of woman in society. Dhamira nyingine
inafahamika kwa jina la nafasi ya mwanamke katika jamii. In this book, woman portrayed as a revolutionist. Kwanza mwanamke ameonyeshwa kama mwanamapinduzi ambaye ni Juliet, ambaye amejikita katika kupindua mila na tamaduni zilizopitwa na wakati. Also, women portrayed as a caretakers or custodians. In society, woman as a caretaker of family. For example, Makrita is seemed to teach Juliet on how to behave and to care family. Lakini pia mwandishi amemuonesha mwanamke kama ni mtu ambaye anasimamia familia na kuichukulia uangalifu mkubwa. Mfano mzuri, Makrita anaonekana kumfundisha Juliet tabia ya kukaa na kuhudumia familia. Also, woman portrayed as a courageous. Pia mwanamke ameonyeshwa kama mtu aliyeelimika. Mfano mzuri ni Juliet. Also, women are portrayed as inferior to men. Lakini pia mwanamke ameonyeshwa kama ni kiumbe dhaifu kwa wanaume. Mfano mzuri, Abeselo suggests that Ondua and Atangana should beat their wives. Abeselo anawashauri Ondua na Atangana wawapige wake zao. Hii inaonyesha women in our societies do not have any voice. Also, women portrayed as a tool of pressure. Lakini pia mwanamke ameonyeshwa kama chombo cha starehe. Mfano mzuri, Mbia have already 8 wives, yet he wants Juliet. Also, Mbaga has 12 wives. Kitendo cha Mbia kuwa na wake 8 na Mbaga kuwa na wake 12 inaonyesha kuwa wanawatumia wanawake kama chombo cha starehe. Also, women portrayed in this book as the one who have true love and firm stand. Lakini pia mwanamke katika kitabu hichi ameonyeshwa kama ni mtu mwenye mapenzi ya kweli na msimamo. Mfano mzuri ni Juliet, ana mapenzi ya kweli na ana msimamo. Also, woman portrayed as a superstitious. Lakini pia mwanamke katika kitabu hichi ameonyeshwa kama ni mtu anayeamini katika masuala ya kishirikina. In this society, women are portrayed as superstitious. Sangatiti reveals that due to the polygamy, some women are given their mothers some fetishes to win their husband's heart. Mfano, Sangatiti anaonekana kuwapa dawa baadhi ya kina mama ili waweze kuwateka waume zao kimahaba. Hii inaonyesha pia wanawake wanaamini katika masuala ya kishirikina. Another theme is called conflict. Zamila nyingine katika kitabu hichi ni migogoro. Conflict refer to the misunderstanding between two sides. Migogoro maana yake ni kutokuelewana baina ya pande mbili. In this book, we have several numbers or several types of conflict by starting with interpersonal conflict. Katika kitabu hichi kuna migogoro ya aina tofauti tofauti, kwa kuanza na migogoro ya mtu binafsi. This occur to a person, for example Juliet and Atangana suffered from personal conflict. Also, we have family conflict. Lakini pia tuna migogoro ya kifamilia ambapo tunaona Juliet with her family entered into a conflict. Also, Mbia and Juliet's family as well as Ndi and Juliet's family entered into a family conflict. Also, we have a cultural conflict. Lakini pia tuna migogoro ya kiutamaduni. This occur between modernity and traditionalist. Migogoro hii imetokea kati ya usasa na ukale. Some people believes in traditional custom while others believe in modern custom. Wapo wanaamini katika tamaduni za kisasa na wengine wapo wanaoamini katika tamaduni za kikale. Mfano, Juliet anaamini katika usasa lakini familia yake bado inashikilia ukale kutaka kumchagulia mume. Dear listener, in another time we are going to learn indeed about element of form and other things. Don't forget to subscribe to my channel and to follow me, Teacher Hassan Lemunje,
for more updates and reading. Thank you for listening.